guys, welcome back to another fresh episode of Gadgets 360 with Technical Guruji। मतलब मुझे पता है this is that show जो आप देखते हो just to know about कि कौन से नए products मार्केट में आए हैं या कौन से नए products मार्केट में आने वाले हैं। नो like for all of you watching, अगर आप टेक को पसंद करते हैं, if you love gadgets, you know this becomes your favorite destination। And in fact इस episode में भी I've got some amazing stuff for you। I mean new products, new tips and tricks, answering all your questions, everything coming our way। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर गैजेट्स की दुनिया में हुआ क्या है। My name is Gaurav aka Technical Guruji। Let's start the show। चलिए शुरू करते हैं। Guys, you know the drill। जैसे हम शो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इट्स टाइम टू नो कि आखिर हुआ क्या है इन द फील्ड ऑफ गैजेट्स। What's been the news of the week? Everybody knows IFA is held in Berlin every year and इस साल भी ये 1 से 5 सितंबर तक था and it was definitely an occasion to rejoice about। काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और अपने प्रोडक्ट लाइनअप शोकेस करते हैं। Guys, let me tell you, there have been quite a few eye-catching product reveals and launches at IFA this year। So I'm quickly going to take you through some of the products that have been launched this year and that caught our eye। Now, LG is renowned across the world for its innovative and cutting-edge technology apart from smartphones, but never did I ever imagine that I would ever see a TV, वो भी एक सूटकेस के अंदर। The LG Standby Me Go is a 27-inch 1080p LCD TV, वो भी एक लार्ज सूटकेस के अंदर, जिसमें कि उसके अंदर एक बिल्ट इन बैटरी भी है, 20 वॉट के स्पीकर्स भी हैं। सो इमेजिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी पार्टी कर रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं या एक मूवी डेट है, The Standby Me Go has the potential to be your perfect entertainment companion if you're into that sort of a thing। Fairphone is a Dutch company that designs and manufactures smartphones that are fair, sustainable and repairable। Their phones are made from recycled materials और ये बिल्ड किए जाते हैं just to last। Fairphone ऑफर करता है एक रिपेयर सर्विस अपने कस्टमर्स को ताकि ये अपने फोन्स लॉन्गर यूज कर सके। At IFA 2023, Fairphone ने शोकेस किया अपना लेटेस्ट फोन द Fairphone 5। The Fairphone 5, it is made from 50% recycled materials and डिजाइन किया गया है ताकि ये easily रिपेयर हो सके। In addition to the Fairphone 5, Fairphone also showcased their repair service at IFA 2023। Visitors were able to learn about how to repair their own phones and how to extend the lifespan of their devices। Sennheiser के Ambio soundbar को हमने भी फीचर किया था। It is a beast of soundbar। However, Sennheiser ने रिवील किया है अपना Ambio soundbar Mini, which still packs a range of 3D surround sound formats like Dolby Atmos, DTS:X, 360 reality audio and MPEG-H। इसको आप 4 और Sennheiser Ambio subs के साथ पेयर कर सकते हैं और ये सपोर्ट करता है कंप्लीट अरे ऑफ स्ट्रीमिंग ऑप्शंस जैसे कि Bluetooth, Spotify Connect, Chromecast built-in, AirPlay 2। इसके अलावा Sony ने रिवील किया अपना Xperia 5V। ब्रांड्स लाइक Samsung, Anker, Jabra, TCL, JLab Audio, इन लोगों ने भी अपने प्रोडक्ट शोकेस किए। So guys, as obvious as it gets, the top story for this week is Aditya L1। I mean, what an amazing moment for the country। अभी recently we saw Chandrayaan 3 एकदम successful रहा mission and I mean the Vikram lander made a successful soft landing towards the south pole of the moon and उसी के अभी just कुछ दिनों बाद हमने देखा 2 सितंबर morning 11:50 AM आदित्य L1 जो मिशन लॉन्च हुआ PSLV C57 रॉकेट पे। PSLV in its XL configuration took along the Aditya L1 straight to study the sun।
एंड आपके दिमाग में आता होगा कि व्हाट्स दिस आदित्य L1. So I'm here to just decode it for you and to tell you कि ये मिशन कितना इंपॉर्टेंट है और इससे हमें क्या क्या जानने को मिलेगा. And I mean like the importance of this entire mission altogether. Now Aditya, you all know, Aditya is in Hindi is a synonym for sun. लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं L1 की, what is this L1? So basically we have identified 5 different points starting from L1 to L5 which are kind of around the earth, jahan pe if we have a satellite, it becomes very efficient for the satellite to stay there and then do different experiments. So L1 की jahan pe hum baat karte hain, just think about the earth sun system. So earth has its own gravity, earth has its own gravitational pull, सूरज का भी अपना एक gravitational pull है. Now if you draw a straight line between earth and the sun, वो पॉइंट जहां पे द काइंड ऑफ ग्रेविटी कमिंग इन फ्रॉम द सन, जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, जहां पे वी फाइंड काइंड ऑफ एन इक्विलिब्रियम, जहां पे दे गेट बैलेंस्ड, इज द पॉइंट जिसको हम L1 बोलते हैं. एंड हमारा जो आदित्य L1 है ये उसी पॉइंट पे जाने वाला है. इफ यू थिंक ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, it is 1.5 million kilometers, approximately 4 गुना ज़्यादा, जितना दूर हमसे चांद है, it's 4 times that, and it's 15 lakh kilometers from the surface of earth. And guys, let me tell you, it's going to be a journey of around 125 days before Aditya L1 reaches that point. And वहाँ पे जाने के बाद what's happening is it's gonna study the sun for a long duration. and यहाँ पे total 7 अलग-अलग payloads हैं जो साथ में अपने carry कर रहा है. 4 of them, I mean multitude of advanced sensors and different things to kind of study the climate, study the sun. तो यहाँ पे जो total 7 payloads हैं, इसमें से 4 जो हैं they are directly kind of studying the sun. 3 of the payloads they are for on-site studying. एंड यहाँ पे क्वेश्चन माइट कम कि सूरज को स्टडी करना इतना क्यों इंपॉर्टेंट है. इफ यू टॉक अबाउट द सोलर सिस्टम, sun plays an important role. Sun जो है, it's massive. If you think of the mass of the entire solar system, more than 98% is just with the sun. अगर आप कंपेयर करते हैं सन वर्सेस अर्थ, सो सन इज इक्विवेलेंट टू 13 लाख अर्थ. तो आप साइज देख सकते हैं, यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द सन. यू नो कि अगर एक जरा सा भी सोलर स्टॉर्म कहीं पे आता है तो धरती पे उसका कितना ज्यादा असर पड़ता है. वी आर लाइक डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय द वे द सन इज बिहेविंग. एंड नाउ स्पीकिंग ऑफ सन गाइज, इट इज वेरी यूनिक इन इटसेल्फ, बिकॉज अगर आप बात करें सूरज की ना, द कोर टेम्परेचर जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, it is as high as 15 million degrees Celsius. On the other side, the surface is relatively cooler. I mean, very, very cool to be honest, but it's still as high as 5,500 degrees Celsius. So यहाँ पे this is all about Aditya L1, India's own very first mission for the sun. And इसके बाद में of course we're gonna see mission for Venus. तो वो एक अगला स्टेप होने वाला है इसरो की तरफ से. साथ में हम गगनयान की बात भी करते हैं, जहाँ पे इंडिया की तरफ से पहला मिशन होगा टू टेक ह्यूमंस इनटू स्पेस. तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा इन द वर्ल्ड ऑफ इसरो. एंड टुडे इफ यू सी the way India is evolving, the way we are really impacting kind of the entire globe, it's very proud. Because if you talk about technology, you talk about gadgets, you talk about anything latest, I think India is slowly and steadily becoming the epicenter of this entire world. So guys, abhi ke liye it was all about Aditya L1, and let's see once this Aditya L1 reaches that point जहाँ पे काफी टाइम तक ये रहने वाला है, consuming very little fuel, और फिर हमको वहाँ से जो information मिलने वाली है about the sun, I'm gonna cover it all in another episode. But अभी के लिए I think you got this idea now that what does L1 mean and what is the importance of studying the sun. Guys, did you know Elon Musk recently announced that the platform X, essentially Twitter, जो एक टाइप पे हुआ करता था, but now it's all about X. Users would now be able to do video and voice calls very, very, very soon.
However, अभी क्लियर नहीं है कि ये केवल जो मंथली पैसा दे रहे हैं फॉर ब्लू टेक उन्हीं के लिए होगा या फिर दिस इज गोइंग टू बी अ फीचर ओपन फॉर एवरीवन. बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट द विजन अबाउट एक्स राइट नाउ फ्रॉम मस्क साइड ऑफ थिंग्स इज क्लियरली टू क्रिएट अ ह्यूज इकोसिस्टम जहां पे एक ही प्लेटफॉर्म पे आप पैसे भेज सकते हैं, पैसे रिसीव कर सकते हैं, यू कैन डू शॉपिंग, कॉलिंग एंड एवरीथिंग. So that's the essential plan. But abhi to begin with, we're gonna have very soon support for voice and video calls. Now we all need to see कि आखिर experience कैसा रहता है and will this X.com be able to take over on let's say WhatsApp or Skype or Zoom, because एक advantage जो है अभी X.com का वो ये है कि all this without the phone number. So let's see क्या होता है. Now guys, for the second story of this episode, I have something special right in my back pocket. It's so sleek, I barely feel it, because this is the all new Honor Magic V2. और ये जो phone है from Honor, it is the world's slimmest and world's lightest folding smartphone. The thickness is only 9.9 millimeters. If you open it up, it's unbelievably thin. मतलब ये जो thickness है, it's just 4.7 mm and the weight is just 231 grams. So basically even lighter than an iPhone 14 Pro Max, let's say. Honor Magic V2 एक foldable smartphone है जो slim है और powerful है. Imagine it folds to just 9.9 millimeters thick, making it one of the thinnest foldable phones on the market. ये power किया गया है Snapdragon 8 Gen 2 mobile platform से, so you can be sure that it will handle even the most demanding tasks with ease. In addition to its slim design और powerful performance, Honor Magic V2 फीचर करता है एक large 7.92 inch inner display और एक large 6.4 inch outer display. This gives you plenty of screen real estate to work with. अब चाहे आप वीडियोस देख रहे हो, इंटरनेट ब्राउज कर रहे हो या फिर let's say गेम्स प्ले कर रहे हो. Honor Magic V2 में एक ट्रिपल कैमरा सिस्टम भी है पीछे, जिसमें एक 50 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर है, एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है एंड एक 20 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है. So this gives you the versatility to be able to take great photos in a variety of conditions. Overall, the Honor Magic V2 एक great choice होगा उन लोगों के लिए जो एक slim, powerful and feature-rich foldable smartphone ढूंढ रहे हैं, क्योंकि knowing Honor, it won't break the bank either. Now guys, before I move ahead for the break, let me tell you कि break के बाद again I've got some amazing stuff for you. I'm going to tell you a nice tech tip and also answer all your questions, everything right after this short break. Hello guys, welcome back after the break to your favorite show Gadgets 360 with Technical Guruji. And I mean इस show में हम इतने सारे gadgets की बात कर लेते हैं ना कि sometimes the security is really important and it's very important to discuss the security of all our gadgets. So अभी इस tech tip में मैं कुछ ऐसा ही आपको बताने वाला हूँ. Okay. So sometimes you might feel that your Google account is not just with you, but शायद कोई और भी उसको कहीं से access कर रहा है या someone is able to go to your email inbox or maybe see what all you are doing on your Google account. Sometimes we just get this feeling. Now just to make sure that your doubts are cleared and you are completely in control of कि आपका Google account कैसा चल रहा है, you just need to log into your Google account, go to the security settings and वहाँ पे if you go to manage devices, you will see a complete list of devices. फिर चाहे वो एक लैपटॉप हो या मोबाइल फोन हो, जहाँ पे आपका Google account अभी currently signed in है या use किया जा रहा है, you will see a detailed list of devices and वहाँ पे if you see any unknown device, you can simply remove it from the list so that you are in control and you are very well aware कि कौन से डिवाइस में आपका Google अकाउंट चल रहा है. Okay, so here we are, my favorite section for each episode because Ask TG is the place, guys, जहाँ पे I try answering your questions and I mean it is such a bridge between us जहाँ पे आप अपने सवाल पूछते हैं and मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूँ जवाब देने की. This week again we have some interesting questions. Let's see कि वो questions क्या हैं and I'll try answering them. Hi Technical Guruji. When shooting a video, I keep getting rolling black bars on my screen or video. How should I stop it? No, nothing wrong with your camera.
In fact, nothing wrong with anything altogether. The simple setting you need to adjust is of your frame rate. Basically, in India, if you know, the electricity that we have is running at 50 hertz. अब essentially अगर आपने कैमरा इंडिया में यूज़ करना है, so you need to set that camera to PAL, like essentially recording at 25 fps या फिर in multiples of 25. So you can in fact even set it to 50 fps, let's say, and the flickering or the black bars or whatever you are getting, it will essentially go away. My question for you is, which phone has the best camera for the astrophotography? See, I would prefer not give you an exact answer or an exact model because it depends. It varies a lot. Even if you have the best camera but you're not at the best location, you would not get the desired results. या फिर अगर हम बात करते हैं कि let's say you don't have the right equipment to go along, आपके पास में अगर tripod नहीं है तो आपको हो सकता है सही results ना मिले. So I think all modern phones, they are really doing good in terms of low light photography, or in fact even astrophotography. All you need to do is to control that camera the right way, adjust to the right settings, and you would get the desired results if you're at the right location जहाँ पे कोई light pollution नहीं है and you can see the stars loud and clear. Okay, pick anyone you like, because more or less in the budget side of things, all these fitness bands or you call smartwatches, they are essentially same, doing similar set of things. So more or less the experience is again in the same ballpark. So maybe a brand you prefer or maybe a design that you like over some other one, you just go and pick that. Essentially if I talk about the range of 1500, 2000, 2500 rupees, आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो लगभग एक जैसा ही रहेगा. अगर आप हायर साइड पे जाते हो तो देन यू हैव फिटबिट, यू हैव गार्मिन, यू हैव एप्पल, सैमसंग, तो वो एक अलग चीज़ है. But budget range में more or less the experience is kind of similar across brands. Okay, so guys, that's all for this week's Gadgets 360 with Technical Guruji. I mean, what an amazing episode. हमने आदित्य L1 के बारे में बात किया, हमने Honor Magic V2 के बारे में बात किया, बीच में tips and tricks तो share किए ही, and I also answered all your questions. वैसे अगर आपके पास में कोई भी question है, you know the email address, it's tg@ndtv.com. You can simply drop me an email for everything. I mean, your questions, your queries, your feedback, your appreciation, whatever you might have, you just drop me an email and I'll try incorporating that in my own show, your own show, because this show is about gadgets, something that we all love. Abhi ke liye itna hi rakhte hain. I'm gonna see you next week. Have a good day.